بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة، معكم دكتورة أقدس داوود سلمان من جامعة بغداد كلية التمريض فرع تمريض الأم والوليد. سوف نكمل اليوم معكم الجزء الثالث والأخير من محاضرتنا لهذا اليوم التي هي بعنوان Nursing Care During Complications of Pregnancy. Urinary Tract Infection and Nursing Care. من الكومبليكيشن اللي ممكن تعاني منها المرأة الحامل هو اليورينري تراكت انفكشن. وما هو النيرسينج كير له؟ As many as 4% to 10% of non-pregnant women have asymptomatic bacteriuria. Organisms are present in the urine without symptom of infection. Asymptomatic يعني بدون أعراض، هي عبارة عن بكتيريا لا تسبب ظهور علامات للإنفكشن. In a pregnant woman, because the ureters dilate from the effect of progesterone, stasis of urine occurs. The minimal glucosuria that occurs with pregnancy allows more than the usual number of organisms to grow. This causes a symptomatic urinary tract infection اللي هو UTIs المختصر مالته in as many as 10% to 15% of pregnant women. الحامل المصابة بالUTI راح يصير عندها frequency and pain on urination with the polynephritis. إذا حدث عندها polynephritis هو occurs as an extension of a urinary tract infection or infection that originated in or spread to the kidney. A woman develops راح يصير عندها إذا صار عندها polynephritis راح يصير عندها pain in the lumbar region, usually right side, that radiate downward. The area feels tender to palpation. Many may have accompanying nausea, vomiting, ممكن صاحبها nausea, vomiting, malaise, pain, and the frequency of urination. The temperature may be elevated only slightly or maybe as high as 39 centigrade to 40 centigrade. Therapeutic management للمرأة التي تعاني من UTIs. Obtain a clean catch urine sample for culture and sensitivity for women with possible symptom of UTI. يأخذون عينة من اليورين ويسوون لها زرع على مود يشوفون ما هي البكتيريا المسببة للإنفكشن، على أساسه يعطوها الميديكيشن. A sensitivity test after a culture will determine which antibiotic will best combat the infection. Amoxicillin والpenicillin and cephalosporin are effective against most organisms causing UTIs and are safe antibiotic during pregnancy. إذا الأموكسيلين والأمبيسيلين والسيفالوسبورين هي الأكثر العلاجات. إذا هذه العلاجات هي الأكثر effective لمعالجة UTIs during pregnancy وتكون أيضا safe during pregnancy. Nursing care للي عندها UTIs أول شيء teach women to take full course of antibiotic therapy. ثانيا provide information on strategies to promote bladder health and ways to decrease risk for developing UTI. وأيضا drink 2 to 4 quarts of fluid each day.
وvoid every 2 to 4 hours. avoiding postponing postponing تأجيل urination, because when urine remain in bladder for prolonged period it allow increased time for bacteria to multiply. راح يعطي فرصة للبكتيريا إنه تتضاعف. Empty bladder before and after intercourse to flush out bacteria in the urethra. Remain hydrated to keep bacteria flushed out of urinary tract system. Avoid caffeine and alcohol since these can irritate the bladder. Do not douche or use feminine hygiene. feminine hygiene هي الغسول النسائي. منتجات الغسول النسائية نمتنع عنها وما ننصح أن تستخدمها المرأة حامل that can alter the normal vagina floor. Teach women about the signs and symptoms of UTI to be reported to their healthcare provider. نجي على الكومبليكيشن الآخر اللي ممكن يحدث during pregnancy اللي هو الأنيميا. وما هو النيرسينج كير إلها؟ راح نذكر 3 أنواع شائعة during pregnancy من الأنيميا. أول نوع هو iron deficiency anemia وفوليك acid deficiency anemia وسكيل cell anemia. True anemia is present when a woman's hemoglobin concentration is less than 11 gram per in the first or third trimester of pregnancy, or a woman's hemoglobin concentration is less than 10.5 gram per in the second trimester. A woman with iron deficiency anemia. ما هو الأيرون deficiency anemia؟ Iron deficiency anemia is the most common anemia of pregnancy. هو most common anemia in pregnancy, complicating as many as 15 to 25% of all pregnancies. Many women enter pregnancy with a deficiency of iron stores resulting from ليش معظم النساء ممكن يحدث عندها وخاصة الحوامل ممكن يحدث عندها iron deficiency نتيجة للدايت low in iron و heavy menstrual period و unwise weight. To prevent this common anemia اللي هو iron deficiency anemia, take prenatal vitamins containing an iron supplement of 60 mg elemental iron as prophylactic therapy during pregnancy. In addition, they need to eat a diet high in iron and vitamins. بالإضافة إلى السبلمنت اللي نعطيه إياه اللي هو عبارة عن 60 ملغ element iron. أيضا ننصحها أنه تأكل الغذاء الغني بالأيرون والفيتامينز. nursing action للمرأة الحامل اللي عندها iron deficiency anemia. refer the woman to a dietitian for nutritional counseling and reinforce dietary intervention. Advise that take iron supplementation at bedtime and on an empty stomach may increase absorption and decrease gastrointestinal upset. Discuss strategies to deal with constipation. Assess fatigue and develop intervention and a plan of care to deal with fatigue.
A women with folic acid deficiency. أيضا النوع الثاني من الأنيميا اللي هو folic acid deficiency. folic acid or يسموه فوليسين one of B vitamins هو عبارة عن نوع من أنواع ال B vitamins is necessary for the normal formation of red blood cells in the mother as well as being associated with preventing neural tube defects in the fetus. Because the fetal effects of deficiency occur in the first few weeks of fetal development, women expecting to become pregnant are advised to begin a supplement of 400 ملغ folic acid. يعني ننصح المرأة اللي تخطط للحمل انه تاخذ 400 ملغ من الفوليك اسيد قبل الحمل على مود تقي نفسها من النقص الذي ممكن أن يحدث لها خلال الحمل وتمنع المضاعفات التي ممكن تحدث للجنين اللي هي قلنا neural tube defects. In addition to eating folicin-rich food مثل green leafy vegetables, organs, dried beans بالإضافة إلى السبلمنت اللي تاخذها أيضا ننصحها بالأغذية الغنية بالفوليسين. During the pregnancy the folic acid requirement increased to 600 ملغ بالداي. أما خلال الحمل راح تزداد نسبة احتياجها من الفوليك أسيد راح يزيد نسبة الجرعة من الفوليك أسيد إلى 600 ملغ يوميا. A woman with sickle cell anemia النوع الثالث من الأنيميا اللي هو sickle cell anemia الأنيميا المنجلية. Sickle cell anemia is recessively inherited hemolytic anemia هو مرض وراثي. At any time in life, sickle cell anemia is a threat to life if vital blood vessels such as those to the liver, kidney, heart, lungs, or brain become blocked. في أي وقت السكيل سيل أنيميا في أي وقت من حياة الشخص المصاب بالسكيل سيل أنيميا هو عبارة عن مرض خطير ممكن يهدد حياة الشخص خاصة إذا سببت بلوك بالبلوك فيزلز بالليفر والكدني والهارت واللانج والبرين. أما in pregnancy blockage to the placenta circulation can directly compromise the fetus, cause low birth weight and possibly fetal death. أما بالنسبة للحامل فيزداد نسبة الخطر ستصل الخطورة إلى الجنين في حال أنه حدث عندنا بلوكيج بالبلاسنتا سيركوليشن اللي هي مسؤولة عن تغذية الجنين بالنيوترينت والأكسجين وبالتالي ممكن تسبب low birth weight للفيتاس أو احتمال fetal death. النيرسينج كير اللي عندها anemia throughout the pregnancy monitor a woman's diet to be monitor diet to be certain she is consuming sufficient amount of folic acid and possibly an additional folic acid supplement which may be necessary to build new red blood cells. أيضا ننصحها بالfluid intake should also be carefully monitored. She should consume at least 8 glasses of fluid daily. Early in the pregnancy, when she may be nauseated, her fluid intake can easily decrease, and dehydration
and subsequent schizophrenia crises may occur. A degrees assess a woman's lower extremity at prenatal visit for varicosities or pooling of blood in leg veins, which are apt to occur from uterine pressure as pregnancy advances. Sitting on a chair with leg elevated or lying on the side is modified Siemens position encourage venous return from the lower extremities. يعني اللي عندها varicosities ننصحها انه تجلس وترفع رجليها، أو إذا كانت وضعية lying تكون inside lying Siemens position. ليش؟ to encourage venous return from the lower extremities. Fetal health is usually monitored during pregnancy. شو نسوي monitoring during pregnancy للي عندها anemia؟ An ultrasound examination at 16 to 24 weeks of gestation to assess for intrauterine growth restriction. الألتراساوند يعطينا صورة عن وضع الجنين، خاصة إذا كان عنده intrauterine growth restriction. And bi-weekly non-stress or ultrasound examination beginning at about 30 weeks. Blood flow through the uterus and placenta may be measured by blood flow velocity. If blood flow velocity is reduced, the chance of intrauterine growth restriction is increased. وبهذا القدر ننهي محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي بعنوان Nursing Care during Pregnancy. أتمنى أن تكون المعلومات واضحة ومفهومة. استودعكم الله.